Fazer um videozinho curto para vocês, mostrar as instalações e primeiras modificações que eu tô fazendo na CBR. Tecnicamente segunda, né, modificação, porque a primeira foi no primeiro vídeo do canal que eu instalei esse protetor de tanque e os espelhos esportivos. Infelizmente eu não gravei muito instalando o meu pezinho novo, que ele é reto, né, não é torto, não é riscado. Tem o pezinho do pezinho e também tem esse coisa que deixa mais largo aqui para não afundar quando paro na terra e tal, e também deixa um pouquinho mais alto, né, que eu gosto. Que agora ele tá num ângulo bem melhor. Mas então vamos instalar também tirar o banco do passageiro e instalar a parte de plástico que vai ficar ali no lugar. Shiny. How's the material? This is rubber. So that's rubber. Oh, okay, perfect. Plastic rubber. Just set that aside. This should be fine. Oh wait, it could be. No. I think probably right here. You think? How big are they? Never mind. The first time I took the seat off, it was so easy, and then never again. Oh, now it's like hard. Oh, look at that. A little dirty. It's very dirty. Yeah. Well. Oh, wipe it off with your hands. It'll be fine. Here's my registration and insurance. There you go. It's all in there. Goodbye seat. Oh yeah. Kind of like a curve, like that. I think. Oh wait. You're that because there you go. There you go. Click, I think. And then push that down. Oh, there it goes. I think that's in. No. Nope, it's not. You gotta here, pull it out. Here, hold this. Yeah. So my thing is I don't want to damage this though. The goal is that it's supposed to go under here. Yeah. And it's not exactly, so let's try and very awkward, but let's really here. There you go. Alright, so our goal is we're trying to get through these hooves. Yeah. And then this thing, so this bearing's way off though because it broke here. Oh, so I need to get new ones. Could that be a reason? No, that shouldn't be. There we go. There you go. Push it in there. Sweet. Oh, that's good. Line it, like go under a little bit. Oof, wait a sec. Trying to think. I think so. Okay, so that I think is in. Sure. And also, your bearings are cooked a little bit. Yeah. It's a fingerprint magnet though. It looks clean though. Wow. Fingerprint magnet. Let's touch it off. I got some stuff for... Achei que ficou do caralho, hein? Quando a gente colocar as asas aqui então. Thank you. Yeah. Absolutely, man. Hell yeah. Look at that. Nice. Like, smoke this thing is nice.
Sick. Thanks for the help. Yeah. Mas é isso, quando eu comprar uma carenagem nova, essa parte que tá quebrada aqui que vocês viram vai ser reposta, né? E aqui tá riscado também e solto. Então quando eu comprar a carenagem nova, isso aqui vai se resolver. Aí eu vou comprar as asas que vão aqui do lado. Mas é isso, videozinho curto aí só, mostrando pra vocês a primeira instalação das segundas modificações da CBR. Última atualização para vocês. Sistema full de escapamento está comprado. Só esperar chegar agora, vai levar umas semanas aí, umas 2 semanas eu acho para chegar. Essa semana vou comprar as carenagens novas. Então, logo aí, espero que em menos de um mês a gente consiga terminar esse visual todo novo da CBR. I saw that.